Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Faisal. I'm coming from TFZ and Wadi Al Manara. So today we have an interview about truck drivers for Lithuania, heavy truck driver interview here. This is the second slot. We are interview will be happening today. So delegate is coming there and client also is coming. So we can start our interview inshallah today. So this is our new company. Before we are working with Wadi Al Manara. So TFZ we can promote this one immigration consultancy. So everybody knows about this one. And before we give location and everything, share in other videos. So our today is happening interview, second interview for truck driver. And this month we have so many interview because there were 2-3 delegates coming. We try to base something for everyone. Okay, so let's see our office and everything. Sir, the date. Then put it other way, this way. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। যাই হোক, আজকে আমাদের লিথুয়ানিয়ার ট্রাক ড্রাইভার ইন্টারভিউ হচ্ছে। ইন্টারভিউ ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের ভিতরে ইন্টারভিউ হয়ে যাবে। লোক আমাদের ক্যান্ডিডেটটা বাইরে অপেক্ষা করতেছে, কিছু ভিতরে আছে। এটা হচ্ছে আমাদের সিও ফাইসাল ভাই। এখানে আমাদের রিসেপশন আছে তোফায়েল, আবার আছে হাবু, এরা ক্যান্ডিডেট। আমাদের অফিস আমাদের স্টেট চন্দনা, সেটা আছে মিসেস আয়েশা। আমাদের ক্যান্ডিডেট তারা সিরিয়ালে আছে অলরেডি। এটা আমাদের 8টা রুম। এটা আমাদের ইন্টারভিউ রুম হয়েছে। এটা এখানে ইন্টারভিউ হবে জুনে।